Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend, the sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff. Bereft of life, he rests in peace. You know the rest. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. A key for a birdcage? I'll take it. A Webley top-break revolver. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. A blindfold, discarded or lost. Your opponent was behind you. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets, most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, a contest then.
I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Red stains, relatively fresh. A Lamat revolver, .42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. You're not even trying, Sherry. Concentrate. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? You know what? That undertaker has a point. It is beautiful here. I love this place. So peaceful here, yes?
You're not even trying, Sherry. Concentrate. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. Enough tomfoolery. Give me the victim's name. I told you that's his business, not yours. 2 men duelled, 1 man died. When you hit a rock, stop digging. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare.
Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Only German composers feature here. It appears the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Rest in peace. Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the undertaker. But first, you and I shall get to know one another. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him.
but I couldn't tell you if they ever argued. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. Pew, 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 pew. Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. An ointment by a Dr. Herbert, with a lavender and pine scent. Excellent score. The end and the beginning. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. A wealthy man in his 60s. Sir Barnaby Boddington, 1879. A typical crest for a league or a guild. Club headquarters, 190th anniversary celebration.
this whip is well loved and well used.
A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. The black paint looks thick. It's been mixed with something. The rounds have been emptied. Excellent score. This whip is well loved and well used. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. I'm sorry, I don't follow. I'm sorry, I don't follow. I beg your pardon? I don't understand. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband.
But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. Oh, please, let me mourn my brother. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her booth. Boudoir. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir.
the end and the beginning. Extra, extra! Danger in the deep! Officer Ackley in charge. Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't regret it.
Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. The rounds have been emptied. Could you help me? I'll gladly tell you everything I know, officer. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Excuse me, just one question. I'll gladly tell you everything I know, officer. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Can I ask you a question? I'll gladly tell you everything I know, officer. Thank you for your time, miss. I'm sorry, I don't follow. There is an unfinished portrait of your brother in your... I found burnt letters in your brother's room. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. I beg your pardon? I beg your pardon? I beg your pardon? I'm sorry, I don't follow. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. Oh, please, let me mourn my brother.
Can I ask you a question? That's a question I can answer. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Down the stairs. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Down the stairs. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Fancy. Not every manor has a custom floor. That is the von Kramkress, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club.
It's the killer. Shake a leg. Get him. Can overcome the brute now. I will end you. Don't. He's all yours now. Go for it. Take a rest, my... The snuff's ready. I'm coming for you. Oh, don't cry, you'll live. Don't bother moving. You've lost. I couldn't miss the party. Give him the pepper snuff. I'm coming for you. Not that easy. Don't cry, you'll live. Take this!
It's the killer. Shake a leg. Get him. I am invincible. Take this! Not that easy. Time to knock this guy out. Don't bother moving. You've lost. Can overcome the brute now. Too simple. The snuff's ready. I'm coming for you. Don't pop. Give him the pepper snuff. Eat lead. Just die. Not that easy. Overcome him, don't... I couldn't miss the party. It's all yours now. Go for it. Take a rest, my friend. Don't bother. The snuff's ready.
miss the party. Too simple. Give him the pepper snuff. I'm coming for you. Take a rest, my friend. I'm coming. Take this! Terribly sorry. Don't cry, you'll live. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Don't bother moving. You've lost. I must say, Sherry, that was near perfect. Could it be that you're not completely hopeless? All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? A nice apricot aroma. Marillen schnapps, I presume. Half full. Glass crushed underfoot with damp traces still visible. Clever system.
Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes, and if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. So you are Mr. von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and the prime suspect of the case. Heinrich Vögen von Kram, but you're incorrect. I am the best shot at the club, and I had nothing to do with Erich's death. Your clothes tell a different story. The dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins, and the red stain on your jacket is from the wax-covered gelatin your club uses for non-lethal rounds. I suspect you took a hit from the other duelist after Mr. von Staub was shot dead. A better shooter would have avoided it. I am innocent, but if you persist in your slander, that may well change. Fine. Answer my questions and prove me wrong. Otherwise, I shall simply inform the authorities we have our man. First violence, now blackmail. Ah, well, I have nothing to hide. First violence, now blackmail. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all, and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left, and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver, and further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. What transpired after the shooting? I heard Erich cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Erich, but it was too late. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. I need to be elsewhere. How to sharpen one's senses. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne, 1864. Mein Wunder.
Recordings labelled in Braille. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Look, Sherry, I'm head of the club. A remarkable tool to conveniently enhance anything. I could use one for my analysis. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness. An affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. I can't help you with this. I can't help you with this. I've never seen this before. You have a nice collection of pistols, Mr. von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. I can't help you with this. I don't know what you're talking about. I've never seen this before. I've never seen this before. I've never seen this before. It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Eric was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Last year, there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened.
Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. As it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a .36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. I need to be elsewhere. Please come in, sir. How often do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration.
Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Good day, officer. Miss von Staub. Going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? Thank you for your time, miss. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. The missing box in your brother's room contained a lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic, a typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. You hid behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded, and Mr. von Cram is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. von Cram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. A moment, if I may. This is torture. Thank you for your time, miss. I think the time has come to be honest with each other. The missing box in your brother's room contained a lamat.
You hid behind the wall in the ruins. None of the others present... I cannot endure any more of this nonsense. Eric was my brother, and I am in mourning. All that is left is your confession. All that is left is your departure. Take your garbled theories elsewhere. The law is the law, and murder is murder. You should have sought freedom through more civil means. The sickness of men runs deep. You dare speak to my civility. You dare tell me what I must endure. That evidence of yours will prove nothing, and then I will show you what it means to be uncivil. Good day, officer. I think the time has come to be honest with each other, Miss Von... The missing box in your brother's room contained a lamp. You hid behind the wall in the ruins. None of the others... A moment, if I may. This is torture. I think the time has come to be honest with each other. The missing box in your brother's room contained a lamp. You hid behind the wall in the ruins. None of the others... It is your brother who was monstrous.
He was a tyrant and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare, yes. But he was my brother. Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. I was his caged bird, his pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. You have suffered enough, Miss von Staub, but now it is over. I will not turn you into the police. I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. I am behind you 100%. I'm sure Miss von Staub wouldn't waste the chance for a better life. Extra! Turning a blind eye. Interesting. Check the front page. You won't regret it.
Hello there. They sell door locks, padlocks. No Sherlocks, though. Probably for the best. String, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property? There, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You regard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, spare me the sermon. When did the burglary happen? After 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Blood on the safe door could have been left by the victim. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame. The bottle is half empty.
A wine, well enjoyed. Recently used, but why would it be here? A concert program from 7 years ago. An Augusta La Duca is listed as a harpist in the orchestra. Two theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Well-organised workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. The letter F is inscribed within a 4-leaf clover pattern. Passe-muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant.
you know anything about this? Won't say a word. Do you know anything about this? I'd rather you stopped asking questions.
Why do I get the worst jobs? They sell door locks, padlocks. No. Sherlock's, though, probably for the best. Imagine dealing with two of you. Ugh. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes... Of you talking? ...without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Do you know anything about these entries? No, but Mr. Capello is so well organised. I use a different method. Very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting. I know of it, but... forgot. Actually... no. I know of it, but... forgot. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but... I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties, probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well, but I'm perfectly happy to. No, I insist. Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. I know of it, but... forgot. I know of it, but... forgot. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. Is this code memo still valid? Oh, yes. It's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne.
That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. Oh, why do I get the worst jobs? I'm going to catch the criminal myself. But later. To the best of your knowledge, does the safe's combination remain the same? Nearly always. We have a default combination code we use on all our products for convenience. My husband can change it, though. And no others? I don't know. I certainly can't. I'm just so exhausted, sir. I don't know. Can we please do this later? Can we please do this later? I don't know. I'm just so exhausted, sir. I don't know. I'm just so exhausted, sir. Can we please do this later? Mrs. Capello, would you think your husband capable of that which he is accused? No. Basilio is a good man, a devoted man. I love him. He cares about his work and cares about me. He approaches all his passions with diligence and temerity. I think there is nothing he could not achieve if he set his mind to it. Indeed, in all our years together, I cannot recall a single business opportunity Basilio failed to see through. Thank you, Mrs. Capello.
day. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Not much to say. I'm sorry. How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then... I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. Another question? What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. Another question? Not much to say. I'm sorry. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today we're to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help.
Exquisite furniture for your home. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. The letter F is inscribed within a four-leaf clover pattern. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just a thought.
Other gangs are planning an attack on the backyard, boys. The pipe is looking... Other gangs are planning... Other gangs are planning an attack. Oh, well, I guess we'll have to try again. Remember to focus only on what's relevant to the room. Other gangs are planning an attack. The worst clothes at the best price. Step right up.
Just bring it back in one piece, or you'll have to buy it. One man's trash is another man's furniture. Take a look. Maybe something will catch your eye. Go away if you don't want to buy. Can I ask you a question? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this.
Excuse me, just one question. Nah, fella. I got no idea about this. May I ask for your assistance? I can't say I've ever heard about that. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Где я там вчера говорил про 3 часа? Привет, не понял вопроса. Часа стрима уже прошло. Clothes will be worn well, take my word. One man's trash is another man's furniture. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. Блин, я не понял вообще, что тут выбирать, потому что я не понимаю, о чем речь. А ты давно смотришь-то? Да, только что включил. Нападения не будет, нападение будет, зараза. Кто на кого нападает-то? Я, видимо, не того NPC вообще нашел. Короче, я сейчас как раз расследую дело про сейф тот. Про труп в сейфе. So the bandits, right? Not coming. Bigger fish to fry, they say. Bigger worries. Interesting. Are you absolutely sure? Heard it with my own ears. Lord is my witness. Oh, good. Here you go. Buy yourself something nice. Might I suggest soap? Oh, thank you, mister. Thank you. What a simpleton. Philip from London. Good impression. Я сделал то, что нужно. Я его и искал. Прикол. Че, рассказать, что здесь было? Ну, во-первых, я стрельба вслепую прошел. Это мы с тобой играли? А, нет, я с нуля начал. Короче, капец, эти маленькие задания, вот, я 2,5 часа вот только вот этот про дуэль расследовал. То есть они вообще не маленькие, по сути. Ну, ты же посмотришь потом на ютубе, да? Быстрые перемотки.
Без комментариев. Там, кстати, вот обидно, что... Так я пошел жрать, ты принесу. Да, я тоже кушать хочу, зараза. О, смотри, сейчас экшон будет, ты же его не видел вчера вообще. No more crime for you until next month. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. Too simple. Give him the pepper snuff. Take this! I'm coming. Take... Don't cry. Time to knock this guy out. Take a rep. The snuff's ready. No more crime for you. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll live. I thought we were against murder. Okay, I give up. Да уж. Ты понял, что я в конце чувака убил? Я вообще не знаю, законно ли это. Я даже не знал, что в этой игре кого-то убить можно, блин. Да понял. А, ну вот в тело, да, можно попасть.
И решил переиграть, потому что не хочется убивать никого. Я же Шерлок, в конце концов. Да, меня пусть убивают, конечно. No more crime. The snuff's ready. I couldn't miss the party. Don't cry. Time to knock this guy out. I'm coming for you. Too simple. Eat lead. No? Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll... The snuff's ready. Not that easy. Dodge this. He's all yours now. Go for it. Coming. Don't bother moving. You've lost. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. No more crime for you until next month. Okay, I give up. Короче, раз ты меня так спрашиваешь... Алло, меня слышно? Я, короче, сейчас тебе расскажу, в чем тут дело и что происходит. Ну, ты помнишь вчерашнее задание, где, типа, чувак занимается сейфами, и у него обнаружили труп в сейфе? Вот, я дошел до его конторы, поговорил, там, кстати, смешной персонаж, поговорил с его вот этим помощником. Помощник не сильно помог. Сейчас я тоже себе погреть покушаю. Пока тебе рассказываю. А ты помнишь, что я сказал, что я пошел за едой? Да, я тебе поэтому и рассказываю, потому что сам пошел за едой. И тебя в курс делать. Чего? Погреть, покушаю, да. Ну вот. Ну ты же все слышал, получается. У тебя же там наушники или колонки. Не суть. Короче. Что там было? Не пошел еще. Ну тем более, что ты, блин, господи, вот. Короче, все. Весь настрой сбил. Уже не помню, что хотел сказать. Короче, есть подозрение, что либо жена изменяет, либо он изменяет. Потому что в кабинете стояла бутылка вина и бокал, но
потом я обнаружил второй бокал, спрятанный под стол. Типа с тем же вином. То есть кто-то пил вино, потом спрятал. Я так думаю, что, короче, жена ему изменяет, но пока она сидела, пила вино, к ним залез как раз вор. Нет, пришел муж, скорее всего. Короче, суть в том, что зашли через задний черный вход, но ключи от черного входа есть только у мужа, ну, вот, которого посадили. Но есть еще профессиональный... Ну, короче, есть человек, которого увидел этот охранник, который сбежал человека. И это как раз домушник. Вот это вот, куда я сейчас пришел, вот эта женщина, которая сейчас стоит в тюрьме, вот я сейчас ее буду допрашивать. Она типа профессиональный вор, и якобы она пришла и напугала тем самым жену. Вот. Короче, какое подозрение есть? Что когда пришел муж проведать ее, любовник спрятался в этот шкаф. Ну, это, кстати, тупо, что любовник прям враг семьи номер один, потому что у нее же там война кланов, все дела, и что она с ним прям будет изменять. Это как-то глупо звучит. Либо вот это бабеха любовница, потому что фильм, как ты видишь, про повесточку, про все, что можно вообще охватить в этой категории, что... Потому что у нее есть набор отмычек, но он типа прям идеально новый, типа его даже не юзали. То есть она не пользовалась отмычками, чтобы пробраться через черный вход. А ей, видимо, кто-то открыл. Но опять же, ключи есть только у мужа, соответственно, только он и мог открыть. Вот опять же загвоздка. Либо он любовницей был. Ну, короче, пока вот непонятно это. Ну, и этот помощник еще сказал, что жена этого чувака подозрительно часто... Ну, не подозрительно часто, он как бы ничем не подозревает, он просто такой... Типа, она его часто отправляет по всяким поручениям. Сходи туда. Ну, и часто он ездит по отдаленным районам. Что как бы тоже подливает масло в огонь в том плане, что типа она с любовником в это время встречается. Пока он туда-сюда ездит. Вот так. Вот. И про дуэлянтов тоже прикольное задание было. Там реально было непонятно, убил ли чувака мужик, который должен ему был дофига денег и должен был предоставить ему типа там титул какой-то крутой, хотя с этим был не согласен, либо его сестра. Вот, я обвинил сестру и вроде как был прав, но ее отпустил, потому что она тут опять же типа так все предоставлено, что это он там тиран, который над ней издевается, бьет. У него там реально в комнате есть книга пыток там какого-то века. Ну и тому подобное. Как-то так. Так, ну у меня вроде погрелась еда.
And here we are, Miss Sevigny. A place where we can talk about all your recent activities. We have a nice profile on you, you know. What are you talking about? I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, How? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines? Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later. I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? You knew Mr. Detti, how? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day.
Я прослушал, что она сделала. Вот ты, кстати, про мат пишешь, мне говоришь. А Но меня еще твои... до этого хотел сказать, что изменяют оба поди. Что ты чокаешь прям. Чё. Тоже глаза режет. Но я тебе, между прочим, на это никогда не указывал и не запрещал чокать. Мгм. Да, короче, сейчас надо хронологию восстановить. Ты сейчас сравнил мат и чё? Да. Ваши дефиста указывал несколько раз. Ну и ты тоже тогда. Чё это прям вообще... Мне уши режет всегда. Короче, давай сейчас напиши, что там пишешь. Я тебе потом начну рассказывать про игру. Не знаю, что ты мне пишешь. Короче, сейчас надо понять, кто во сколько и Я куда пока пошел. ничего не писал. Ну, когда скажу. Ну вот, перестанешь материться, дефис, тогда и посмотрим. Ничего не писал, но 3 сообщения подряд, да? Все, могу дальше про игру рассказывать. Короче, надо сейчас по времени вот этому хронологию восстановить. Кто во сколько куда выходил, чтобы понять, кто вызвал эту как раз взломщицу. Потому что, видимо, у меня все-таки какие мысли? Что жена изменяет, это Августа. Вот. Смотри, Базилия отправляется домой. Это вот ее муж. Потом Билли заглядывает в кабинет поздороваться с Августой. И либо в этот момент, либо вот когда Базилия возвращается с контроля через черный ход, беседует с Августой. Она вот как раз сидела со своим любовником, да, допустим. И либо в 7, либо в 8 она закрывает его в сейфе, чтобы спрятать. Угу. Потом Базилия уходит на ужин. Августа остается в кабинете одна. Отправила письмо, допустим, Фелиции. Фелиция приходит. Августа в это время спускается в кабинет, что та открыла сейф. Но тогда не сходится с тем, что Фелиция женский крик услышала. Может, Августа сама удивилась, что там уже труп у чувака. Потому что в сейфе, типа, там вообще 3 минуты достаточно, чтобы задохнуться. Но у него, у этого чувака, у Николы, на губах, типа, засохшая, короче, пена с вином. Ну, короче, он явно сидел и пил то вино, которое вот второй бокал я нашел. То есть все вот к этому сводится, по сути, сейчас. По моим меркам. От волнения крутит обручальное кольцо на пальце. Недавно принимала лауданум, но следов пристрастия к наркотику не отыграла на арфе. Билли утверждает, что Август охотно с ним беседует. В последнее время часто отправляет разные места с поручениями. Видишь, что вот... Дефис, потому что есть второй труп. Нет, не второй труп, а то, что она удивилась, что он уже умер. Что она надеялась быстренько открыть сейф, допустим. Быстро открыть сейф и спасти его. Но не успела и вообще в целом труп увидела, из-за этого типа закричала.
То, что труп-то сейчас только один. Трогать, снимать кольцо, дефис, это к измене обычно привязывают, вроде. Ну да, то, что она вообще нервничает в целом и теребонькает колечко свое. Так, сейчас я себе чаек еще сделаю. Ты так и не ответил, в гости ты придешь, нет? У меня сейчас Лида с мелкой в деревне. Тебе один фиг дома делать. Что? Не знаю. Короче, сейчас мне надо показания Фелиции с кем-то Сегодня. обсудить. Так уж поздно. Так чё поздно, еще 6 даже нет. Сейчас Фелиция Я находится в Париже. хотела их погонять. Господи, ты его гоняешь практически каждый день. Допустим, каждые выходные. Как часто ты в гостях бываешь? Come on, У меня. Say, I am the law. Вот твои приоритеты, понятно. Твой подарок испортится. Нечему будет тебе дарить. А я старался, привез. Да, дело твое. Так. А сейчас-то что делать тогда? Надо поговорить, показания Фелиции с... Не так давно видела в романтической обстановке Никола. Вот, смотри. Фелиция призналась, что проникла в мастерскую Капелла по заказу анонимного клиента. Женщину, которая застала ее на месте преступления, Фелиция не так давно видела в романтической... Ну вот, Никола, дайте. Ну, сейчас эти слова подтверждают мою теорию, что она с Никола, типа, любовница. Ну-ка, давай с тобой поговорим. Что скажешь? Что вас связывало с Никола? Ну-ка, расскажи What мне. exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, Конечно. please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist. Your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you? But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. I'm right? Do I have this right so far? Yes, I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me adrift. Niccolo. Oh, sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. But he was a Detti. And your husband suspected something. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards. Yes, he suspected. То есть он мог убить его, типа, и спрятать в сейф и разыграть такую драму. And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Ачивку получил. Короче... Ой, Apologies, Mr. обвинить Capello, but I можно. must Короче, go. смотри. Получается, и второй вариант, да, если смотреть на хронологию. Получается, мог Базилио возвращаться в контору через черный ход и беседует с Августой. Он там ее не ожидал увидеть, например, что она там сидит. Потом он спускается к Билли, узнать, как у него дела. И потом уходит на ужин с деловыми партнерами.
блин, не сходится все равно. То есть он не без палева от Августа не мог бы сейф затащить. А, еще прикол в том, что, знаешь, самая главная улика, что на Базилио указывает, что сейф был закрыт на код. Код везде у всех сейфов один по дефолту. Поменять его может только Базилио, и в этом сейфе был поменен код. Поэтому Августа не могла его взломать. Ну, она знает этот код, это ее день рождения. Она, ну, это типа, они же сейфами занимаются. Она, естественно, знает код от всех сейфов, потому что он везде по дефолту ее день рождения. А здесь она не могла его открыть, почему так долго мешкалась. И тогда уже обратилась к профессиональному взломщику. Потому что единственный, кто мог поменять код, и, соответственно, он знал этот код, и ему не надо нанимать взломщика, это был Базилио. То есть, ну, пока все на Август тут тянет. Но это сложно. Ачивку хоть получил? Где тут этот спуск? Постоянно его теряю. О, там кого-то допрашивают. О, это эту допрашивают. Негритянку. Ничего себе, раз такой. И дверь закрыта. Интересно. What a long day. Ты тут? Да, я ем. Предоставить улику, что он скажет? Именно. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Niccolo Detti. I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she's saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. I think that Miss. Not much to say. I'm sorry. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. А что сразу обвинять-то? Так, и что думаешь, муж или жена могли убить Никола? Я вот не знаю. Но мне все кажется, что жена все-таки. Потому что... Короче, я пойду и обвиню его жену, предварительно сохранившись. Только что ты говорил, что муж. Почему нет? Я на нее сразу говорил, что она спрятала любовника, когда муж пришел. Просто с мужем... Да, как раз на мужа больше похоже. Да, то, что он код знает от сейфа единственный. Но он сказал... ну вот, он-то сказал... Так нет, все правильно есть. Да, смотри. Нет, я говорил... Более он еще и нестабильный. Я говорил про жену и то, что она непреднамеренно его убила-то. Его же никто не убивал, он задохнулся, по сути. Давай посмотрим, что там про труп-то говорят. Гримаса на лице и на коже указывает на смерть от удушья. Но он задохнулся, его спрятали. Его спрятали, потому что муж пришел. Потому что он сидел, пил вино. Ну, видишь, по левой стороне черепа нанесли удар тупым предметом. Но неизвестно, когда это случилось, до или после того, как убитый оказался в сейфе. И
убийца, одежда убитого застегнута не на все пуговицы. То есть они там, он уже... сказал. Да подожди, то, что он уже раздевался, пришел муженек. Нет, я все-таки думаю, что жена, потому она непреднамеренно, просто его спрятала в сейф, но не могла его открыть, я про это говорю. Потому что он поменял код для того, чтобы показать, как это работает новым покупателям. Он это сказал. Он специально менял код, он знает об этом. А его жена знает сейф, поэтому она спокойно закрыла его, думая, что откроет потом, но не смогла открыть и позвала взломщицу из-за этого. Я же тебе это и говорил, зачем мужу, когда он все коды знает, вызывать взломщика. В сейфе никого не было, дефис взломщица взломала сейф, но там было пусто, потом был крик дефис, потому что жена увидела труп дефис, его убил муж дефис и теперь... А это не сходится, потому что если бы он убил его и, допустим, спрятал в сейф, то зачем взломщицу-то вызывать? Кто ее вызывал? Ее же анонимно кто-то вызвал. Взломать сейф, ничего не брать. Вот. В соседней комнате будет крупный сейф с отделкой. Откройте его как можно скорее. Видишь, как можно скорее, потому что она волновалась, что он задохнется. Как только откроете сейф, уходите, брать ничего не нужно, награда за то будет более чем щедро, видишь? То есть не сходится. Зачем мужу-то вызывать этого взломщика, если он знал, что убьет, допустим, его? Они спрятали все вместе. Втроем? Обвинять-то одного надо. Короче, я понял. Так. Но видишь, она даже не скрывает, что его любила. И то, что она, видимо, с ним на свидание ходила. Тут, ну, все к этому идет. И она не хотела его убивать, она просто его спрятала в сейфе. Думая, что откроет этот сейф. Сразу же, там, видишь, внезапно пришел муж, поэтому пришлось резко прятаться ему. Базилия спускается так вот. Видишь, в 8:04 Базилия возвращается в контору. А в 8:03, ой, 8:30... в 9:30 Фелисия получает записку. В 9:30, то есть через час уже. Хотя там, типа, они говорили, что 3 минуты в сейфе хватит воздуха. Билли заглядывает в кабинет поздороваться. Базилия возвращается в 8. В 8:17 она остается одна в кабинете, Билли сидит у главного входа. В 9:30 Фелиция получает, Августа спускается в кабинет вниз. То есть она специально подождала, чтобы Фелиция получила записку и спустилась вниз. Но она закричала, потому что она увидела именно труп, а не живого. Короче, я думаю, что это она. Я понял, ты дальше-то будешь писать, или ты понял то, что мою мысль? Муж долбанул по башке у жены на глазах дефис, тот потерял сознание, но они решили, что он умер, дефис спрятали в сейф, чтоб потом переопрятать. Но потом тот стал оттуда кричать и пытаться выбраться, дефис, она поняла, что он жив, дефис, и позвала взломщицу, но та не успела. Но опять же, только одного надо обвинить-то. А тут ты говоришь, что они вдвоем. То, что он у нее на глазах. Допустим, да, он в 8 часов. Так, ну, по твоей логике, то есть муж пришел домой, увидел их вдвоем, ударил ему по голове. Взломщица врет, потому что ей заплатили. Нет, взломщица тут по-любому не врет.
Она уже все сказала. Тут врать-то негде. Он отходил, чтобы решить, что делать с трупом. Нет, смотри, он, допустим... Вот, 8 часов через черный ход увидел, беседует с Августой. Но он с ней не беседовал, да? Он, допустим, увидел, что там любовник, да, дал ему по башке. Они вдвоем его спрятали, да? Потом он спустился к Билли, узнать, как у него дела, и ушел. Это им одера чат от Вича. Потом он ушел, да, в 8:17. И тогда, когда он ушел в 8:17, Августа услышала шум, написала записку, чтобы тот срочно ее открыл. Ты про это вот имеешь в виду? Кто такой Билли? Билли — это их помощник, который у них работает в конторе. Который смешной чувак. Короче, все равно обвинить только одного можно. И при обвинении надо улики еще показывать. Смотри. But it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? I wouldn't want him to. I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. Смотри, когда могли совершить преступление? А когда? Вот, кстати, записку-то мы не прочитали. Ну вот, в 22:15. This is nonsense. I did not know Mr. Detti was at the office. You knew he was in the safe, but rather than get the combination code from your husband, you sought to free him another way. Что послужило орудием? I don't follow you. The fact remains you chose to risk Niccolo's life rather than call for your husband, and I know why. Понятно. Wait here, I need a moment to think. Мне нужно подумать. Мне не хватает улик. Ё-моё. Подожди. Когда и что стало орудием? What a long day. Ну, а когда? I believe that I have found the truth, Mr. Capello, and that truth does not show you in a good light. And here I thought I had found a bright mind. Why would I need to kill Niccolo Detti? It's simple. Смотри, а тут мотив надо показать. Но мотив это что... You knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and the Detti and Capello conflict is well known. You had to protect your family's reputation. Ha! Any simpleton can find reasons for me to dislike a Detti, though it takes a special kind to concoct an imaginary dalliance, too. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe? Нет, он был... That could have sufficed. Niccolo may have been unconscious, and you admitted you had full access to your office for most of the day. Or you could have changed the code during the day, then arrived unannounced in the evening to leave him nowhere better to hide. And why on earth would I do that? To get rid of a Detti? To force a confrontation with your wife? Either seems entirely plausible. To you, perhaps, but how would I even know when to do the deed, huh?
Откуда мне было знать, что он туда явится? Потому что ты написал ей специально, что у меня важная встреча с клиентом. Блин, подтвердить обвинение. I'll return to you later. Ай! Зачем я нажал? Ну, слушай, I believe that I have found the truth, получается Mr. Capello, так. and that truth does not show you any Меня good игра light. все-таки And here I смогла thought I запутать. found a bright mind. Why would А I ты, need может, to из-за kill того, что Niccolo типа Dead? не сильно вникала, а поверхностно не смог запутаться. И рассуждаешь более трезво. Ну, если не считать, что ты обвиняешь во лжи простую эту домушницу. Так, что тогда делать? Обвинять чувака? И как улику предоставить, что он специально написал записку, что он будет вечером занят, не сможет с ней посидеть. Она воспользовалась этим знанием, чтобы пригласить Николу. Что, о чем он и знал, да, по сути. И специально пришел, чтобы их застукать, дать по башке и спрятать в сейф. А для того, чтобы этот сейф не смогла открыть жена, заблаговременно днем поменял на нем код. Получается так, что ли? Как хитро с его стороны. Короче, я тебе говорил, что я хочу выложить, не выложить, а как-то снять или написать обзор на эти наушники, потому что они при любой возможности пытаются у тебя слететь с башки. То есть они широкие, хотя у меня голова тоже широкая, но они у меня просто не держатся. То есть они не закрепляются, как все остальные наушники, какие у меня были. У меня их, в принципе, 5 штук разных было, накладных таких. А эти прям, они конкретно пытаются постоянно упасть. Как только вот головой шевелишь, они прям сразу слетают. По сути, у них единственный плюс — это вот этот микрофон как раз. Что он крутой. А звук тут, ну, не супер вау. Те наушники, которые я продал, у них гораздо лучше звук был. И басистее. Те наушники, которые у меня старые, сониковские, ну, тоже от PlayStation, у них тоже звук ничуть не хуже. Не скажу, что супер лучше. Ну, по-моему, даже бас получше там. По сути, здесь только вот микрофон, и то потому что, грубо говоря, его вынесли вперед. Дефис это потому, что не прилегаю. Или ты надавливал дефис и точно так же? Да, конечно, надавливал. Они просто шире, вот прям в сторону имеется в виду. То есть, блин, у меня все наушники, они вот как раз прилегают. А эти как будто просто сверху, потому что они изначально шире, чем моя голова. И вот эта вот вставка, которая кожаная или не кожаная сверху, она очень скользкая. И на моих волосах она прям скользит только в путь. То есть я не знаю, если бы я, может, лысым был бы, она бы более крепко держалась. Не знаю, как тебе объяснить. Надеюсь, ты понял. Так. Сейчас побудь. Так вот. Так, ну что, пробуем тогда его обвинить. Каков был мотив? Мотив мы знаем. Ну просто заточены под большую голову. Для тех, у кого много мозгов в голове дефис, но тогда непонятно, почему оно вообще сделано для тех, у кого. Не, ну как это заточено под большую голову? Никогда не встречал наушники, которые заточены под маленькую или большую. У них есть какой-то стандарт обычный. А здесь они просто реально большие. И об этом тоже никто не говорил, не жаловался. That could have sufficed. Niccolo may have been unconscious.
Так, ну все, короче, когда могли совершить преступление? Когда он записку Но написал? тогда непонятно, почему оно вообще сделано для тех, у кого есть плойка. Ну, вот вообще они молодцы, то, что они обновили линейку наушников. Хотя нет, они ее обновляли вместе с пятой плойкой. 2 года назад вышли наушники. Но те наушники, они типа для игр. А эти типа для игр и стрима. И они также могут к компьютеру подключаться, хотя те типа не могли. Короче, Ты, кажется, не понял, о чем я. да все, забей тогда. Это придешь в гости, обсудим. Я тебе покажу, о чем я. You planned this. Billy's time of work was changed, you met with detectives, you planned when it would happen to the minute. Indeed. How very convenient. Except the detective was my client, and I moved Billy's shift because I was worried about Augusta. Young man, if your mind were applied to something useful, you could truly be something. The game is over, Mr. Capello, and today you lost. You may think so, but just wait until my lawyer arrives. The police might see things differently. Perhaps, but the truth is the truth. My work here is done. Good day, sir. Смотри, ты был прав. We did all that work, and in the end, nothing about this case changed. Come on, Sherry. Say, I am the law. Come on, Sherry. Say, I am the law. Ну все, Кирилл, поздравляю вас с успешным вердиктом. Вы были правы. Так, что, теорию струн, может, пройдем? Вообще, по-хорошему, надо остров сокровищ, но я думаю, что я это буду проходить уже без стрима. Ну, я немного иначе говорил, все равно. Ну, ты был прав, что муж мог убить. Так, где Фиста ты первый сказал на него? Нет, я топил за жену. Надо пересмотреть запись стрима, потому что я-то говорил про жену все время. И у меня была мысль про мужа, но все улики шли на жену. Про мужа была улика только то, что он изменил пароль. Но у меня в голове не складывалось... Что у меня не складывалось? Не помню уже. Но он все грамотно продумал, видишь, я ему поверил. 4 сокровища надо найти. Чтоб древние пиратские сокровища сыскать, на перекрестию Эрфроуд Кудин стоит встать, найди глазами мечеть и первые ступеньки слева сверни. Двор, где находится колодец, желание найти. Че, можем охотника за призраками еще поиграть? Ну давай теорию струн. Около собора Святого Климента, в центре Скаладиния, его местный учитель. Собор Святого Климента. Вот сюда и сейчас пойдем. Как раз недалеко. Extra! Murderer sings a cappella. Basilio Capello remains under arrest for the murder of Niccolo Detti. Interested in some Cordona news? Yes, Check I the am. front page. Yes, of course. Когда еще Базилий Капелло не выглядел таким одиноким, как первый день суда, причина стала убийство конкурента, которого нашли мертвым, факт следствия в пользу подсудимого. Regretted. Что денег мне за них мало заплатили. Это вы скрипку потеряли, сэр? Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, officer, but I can't help you. I don't help you. А, ну вот.
Профессор Роу, блин. Адлер-стрит, вот он, вот профессор Роуд. Где-то здесь. Чего оденусь как Шерлок? Запад это профессор Роуд. К западу. Come closer and try something on. You won't regret it. The best antiques in the district. Sorry, I've nothing to offer you at present. Кстати, я тут в одном рынке нашел прикольные вещи из второй игры, которую я тоже купил. Она наподобие Шерлока, но там не за Шерлока играть на... Там про Ктулху. Короче, если будем в том городе, то я тебе покажу. Так, а где он может быть? Ну, доктор Стрэндж. Так, если вы располагаете на канал, я жду вас на профессора Роуд к северу. А, к северу, а почему я к западу думал? К северу. Это норд. Это юг. Это север. We have a large assortment and pleasant. I'm having deja vu. This house seems so familiar. Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Just tell me exactly what happened. How was your violin stolen? Some needy soul broke into my home while I was out. The only thing of value they took was the instrument. Did you report the theft to the police? I did, but they dismissed it as petty theft. Don't get me wrong, I don't blame them. They certainly have more important matters to deal with. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Come inside, I'll show you everything. Come inside, I show you Feel everything. free to look around. Что-то там around. You feel... We could bake apples here, or smoke a duck. Ooh, or make pizza. Do you like pineapple? Pineapple. The door was kicked in. This cover is dusty. It hasn't been taken off. Убийца с ананасами. Мне нравится. Не знаю, почему такое предвзятое к ним отношение. Как будто это уже мемом стало, что надо ненавидеть пиццу с The ананасом. thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. До свидания, не звони мне больше. Может, ты не пробовал вкусную пиццу с ананасами? The jagged bottle reeks of cheap whiskey.
Так что тебе Нет, звонить, я ты трубки не просто берешь? не люблю, когда мешают сладкое и не сладкое. Это относится не только к пицце. The scrap of fabric is covered in white stains. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Nothing was taken except for the violin. How odd. These are intricate pieces of music, quite beautiful if my sight reading holds true. I see you've received many accolades. Ah, those are from a long time ago. Это же такая же стойка, как у Шерлока дома. I И can't hear тоже anything. разбитая. Has it got strings? Да. Неужели игроделы используют одни и те же... Как это слово называется? Блин, забыл это слово. Это же те же книги, что стояли у предыдущего чувака. Но все равно прикольно. Текстуры. Нет, не текстуры. Нет, текстуры накладываются на предметы. Они как-то называются, не помню. Модели. Ну вот готовые модели, они вот как-то Anything называются. else you'd like to know? You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons, but nobody visits me anymore. Вот ты бы видел, как я гениально только что тоже какую-то загадку решил. А где музыка? Четыре, два. Все улики найдены, дефис, дело раскрыто. Дефис. Так. Четыре. Минус два. Тут есть два минус два. Ну вот, смотри. Так. Это мы делаем в минус. И что я хотел сделать? Что я туплю? Нет, подожди. Ну вот, смотри, да. Минус 2. Мы уменьшаем. Получается минус 3,2. Минус 3,2 мы смешиваем. Это зачем? Будет 1 и 4. Что я туплю? Подожди. Все можно сделать проще, наверное. 3. Меняем. Уменьшаем. Ой, нет, надо было увеличить. Минус 2. Потом остается 1. Мы его уменьшаем, да? А зачем его усложнять? Потом 2 раза уменьшать, но у нас... у нас есть 2 раза уменьшать. Вот так вот сделаю, короче. Че голову ломать? Ой.
Минус 2, 1. А это мы просто уменьшим 2 раза и все. 2 раза у нас есть. Вот так вот читерим. Главный результат. Ничего, что там есть, разделить на 2. Нет, ничего. Нормально. Вместо -1 -1. Это сложнее. Это же надо увидеть, что минус 2 разделить на 2 есть. Так, подожди. The trail stops here among the waste. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry. Fresh but in orchard. I'm looking for a violin that was stolen. Hello, Any sir. chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. Он And they говорит, were как very я. good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. A Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so was it his violin? Oh. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Еще недельку постой тут. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. Какашки. Can I ask you a question? There is no amount of money that would make me talk. Ну, спасибо тебе. Там у мальчика осла украли. The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. The first lead in our asinine chase. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? A pile of dung.
an act of defiance. I hope it got on their shoe. Another bottle of whiskey. Oh, this must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Что они там бушуют? А у меня одежда моряка не куплена. Good grief. Those drunks are wreaking havoc. Good grief. Я могу как с тобой поговорить? One of your king is out. Like hell. Don't... I'm coming for you. Take a rest, my friend. I could miss the party. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. I'm coming for you. Too simple. Take a rest, my friend. Too simple. Give him the pepper snuff. I'm coming for you. Don't cry. The snuff's ready. I'm coming. No more. Get ready for some pain. No more. Give him the pepper snuff. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece.
I found your donkey. It's not far Опять from here чихнул outside the шап. Wet Whiskers Tavern. Нет. You'd better go after it before someone decides to Я borrow it again. отходил. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful reunion. Подожди, где его дом? Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. God I bless am you. deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Я переехал сюда месяц So назад. that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Скрипка выбирает волшебника, мистер Шерлок. I hope you'll enjoy playing it as much as I did. Получается так. Теперь мы знаем, откуда у Шерлока скрипка. Типа того. Так, а сколько мне бабок? 119. Может, еще что-нибудь купить? Это сейчас крыса по полу пробежала. Не видел. Так, ну вот у нас остались сложные задания, мне кажется, недолгие. Собачьи бои. Ну, это, наверное, это одно из первых заданий, поэтому я думаю, что легко должно быть. Торгаш врезал мне по лицу и разбил очки. У меня других нет, эти османские свиньи. Сколько вы еще должны их терпеть? В Кабакерке золотой угорь. На Скарлетт-стрит в старом городе. К западу к Сезам-стрит зарезали матросов подозреваемые. Солдат, портливый рабочий, который разгоняет. Все подозрения сдержаны. Ева ожидает дальнейшего исследования. Ну давай туда сгоняем. Старый город к западу Сезам-стрит. Старый город. К западу Сезам-стрит.
Крафтов это Вест. А вот и золотой уголь. Вот это получается. Голден. Голден Эль. Голден как? Wow. Things really got out of hand here. Solid oak. It took quite a blow to break it. What would you like? On today's menu, we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. Throat slitting. What? Shards of a broken bottle with blood on them. Someone must have landed hard on it. Но это почему они не юзаются? О, блин. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Spilled beer led to spilled blood. An unfinished bottle of rum. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Короче, торговец пролил на матроса пиво. Все завертелось. Матрос замахнулся на торговца. Стулом промазал, ударил рабочего. Я упал на солдата. То есть торговец упал на солдата. Тот набросился на него. Рабочий никого не трогал. Торговец бьет солдата. С размаху врезается в мой стол. И ударил торговца, получается. Торгаш вырезал мне по лицу, разбил очки. У меня других нет, идти с маски. Так сложно. Так, давай с самого начала, да? То есть тут пролили пиво. Тот его напал. Он решил ударить стулом. Этого упали очки. Кого там? А, нет, тут стулом ударили. Получается, вон же стул лежит. Блин, я уже запутался. Это тут кошеверть получилось.
Давай еще раз с самого начала. Торговец пролил пиво на матроса. Торговец как выглядит? Без шапки. Матрос замахнулся на торговца стулом, но упал, промазал, ударил рабочего. Так, торговец на матроса пролил. Это не матрос. Вот матрос. Вот он пролил пиво на матроса. Я помню, как матрос замахнулся на торговца стулом. Вот он замахнулся на торговца стулом, но промазал. И ударил рабочего. Рабочий в шапке. Сижу, себе никого не трогаю, тут торговец бьет солдата. Тот с размаху врезается в мой стол, чтобы вы не спасились. Я схватил бутылку и треснул торговца по голове. Рабочий. Рабочий бутылкой треснул торговца по голове. Вот тут лежит матрос. Рабочий ударил торговца. Торговец без шапки. Матрос замахнулся стулом и ударил рабочего. Матрос ударил рабочего. Да, вот здесь он правильно. А здесь какая-то непонятка. Кто кого ножом-то ударил? Зарезали матроса. Солдат, рабочий или торговец? Ну смотри, торговца ударили бутылкой, он потерял сознание. Значит, это либо солдат, либо рабочий. Рабочий без очков ничего не видит. Солдат. Солдат без очков ничего не видел и просто ножом напал, может так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Давай сначала матрос. На него пролил пиво. Он замахнулся на рабочего стулом. Промазал, ударил рабочего. Но тут торговец бьет солдата. Торговец бьет солдата. Торговец, а не матрос. И он падает на мой стол. После чего рабочий берет бутылку и треснул торговца по голове. После чего рабочий берет бутылку и треснул торговца по голове. И матрос рабочего стулом ударил.
Ударил рабочего. Да, вот он. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head. Then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Именно это я и хотел сказать. You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Всего 20. Серьезно. Трое мужчин погибли при попытке поделить украденное. Стрит. Вот здесь. Ну, блин, там я не был. Кирилл, ты тут еще? Можем пойти в Apex покатать. Я уже долго играю в эту игру. Залипать начинаю. 4:30. 5 часов. Ну, прикольная игра. Ну, пропустите, господи, пожалуйста. Блин. Спасибо. Ни одной точки тут резко нет.
Сюда даже повозки не ездят. Вот, одна есть. Так, здесь во дворе. Вот. Crime Place. Да блин, на тебя насмотрелся, тоже хочется покатать теперь в чуде фисните такое. The man with the shotgun fired only 2 shots. У меня много подобных игр. Просто Apex, он съедает много времени. И на ютубе сейчас много обзоров стало. Не обзоров, а вот типа мыслей про игровое выгорание. Типа игр-то меньше не стало, а играть типа ни во что не хочешь. Потому что ты мозг перегружаешь вот этими типа 10-минутными играми. Ну, типа быстрыми катками во всякие игры, там, типа Доты, вот Apex, CS-ка. И тебе уже не хочется играть дальше в длинные игры. Как у меня вот с Богом войны было. Вот, надо типа просто прекратить играть. Ну, я тебе про это. Такой проблемы нет. Вот у меня есть. Мне вот как раз хочется в Арканум какой дефиснить хочется. Или какую еще РПГ обширную. 45 caliber. The shooter fired 3 rounds. Stuck deep in the wood. Two bullets hit the cart. No traces of blood, though. Droplets of blood. Someone caught a bullet here. Мужчина с дробовиком выстрелил дважды. Дерево возле дробовика кто-то вонзил нож. Одна пуля из револьвера попала в человека, еще 2 в телегу. От телеги к стене ведет кровавый след, он указывает метательный нож. Мужчина с револьвером выстрелил трижды. В бревно лежат разбитые очки. Он типа плохо видел, попал из 3 пуль только одна. Бревно усеяно латунным осколком. Мужчина с дробовиком выстрелил лишь дважды. И в него кто-то вонзил нож. Так. В одного был так, носил очки, он, значит, был с револьвером. Причина смерти — огнестрельное ранение в корпус. Значит, в него попал дробовик. Бывший член банды, так, потеря крови из разрыва еремной вены. Это, скорее всего, ножом, да? И последнего выстрел в сердце в упор. То есть уже в упор выстрелили из револьвера без очков. Получается, как-то так. Давай. Так, смотри. Они тут еще как-то визуально должны отличаться. Так. Красные платки. В него, значит, красный платок был. Тот, кто носил шляпу. Красные платки. Это в очках. Где-то нет. В шляпе нет. Тот, что в шляпе.
Получил в сердце. Тот, что в шляпе, был ранен в ногу. Причина смерти — выстрел в сердце в упор. А его могли здесь ранить в ногу. Но добили уже в упор. А, вот этого ранили в ногу. Так, подожди. Потеря крови, яремные вены, красные платки. Давай тогда в очках убьем. Здесь сидел чувак в очках. Уронил очки. Значит, тут остался, да, чувак без очков и без шляпы. The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck, but not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but 2 other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him Да, off? кто-то его мог добить. Получается, потому что 3 пули было выпущено из револьвера. Из револьвера только 3 пули. Тут еще 4-й был, который все деньги забрал. It's you again. Be sure not to miss any clues. Stark will piece them together, you'll see. Ему в упор выстрелили. A police boot print. So that's how it ended. I just arrived here this morning. I visited the location where the 3 robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blasted. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. Если есть God bless you, а есть blasted. Это типа однокоренные слова. Так, 2 мужчин найдены мертвыми на кладбище в разбитой могиле. Обеих жертв на шее видны. God bless you. Ну, и blasted. Blasted, он сказал, типа, чтоб меня. А God bless you, это типа здоровье тебе, типа спасибо. Blasted. Это другое слово. Блес. Блес. Ну, звучат похоже. Так, жертвы. Сверхъестественные силы. Это интересно. Да, нет. Но да нет, нет, на коренные. А, типа созвучных. Лол. А чё, кладбище закрыто? А, нет, открыто. Окей. Так, а куда идти-то? На кладбище хоть точно?
О, разрыты могилы. И я... Блин. И там тоже написано, там много такого. Ага. Я вообще теперь буду только так писать. Ну, писай так. Как удобно, брат. Это твое право. Хочешь сидя, хочешь на английском. Разрытая могила. Сидя удобнее и естественно. Разрытая могила. Разрытая могила. Тут, кстати, в самом начале игры стоял вот этот художник. Писать по дефис английский дефис это не попрощавшись. Короче, тут стоял художник и рисовал картину. Если сюда прийти до того, как ты должен догадаться, что это художник, посмотреть на картину, то вот эта дверь открыта, и там типа кто-то на тебя смотрит, силуэт. Там крипово очень выглядит это. Но, к сожалению, он эту картину потом с собой забрал, а когда с ним разговариваешь, не видно, что там за картина. Я просто вообще долго понять не мог, что мне здесь надо делать. Я тут бегал, нашел эту картину, обосрался и побежал дальше. Разрытая могила на кладбище. А на кладбище-то хоть в этом? Ну, кладбище тут только одно, походу, да? А вот еще кладбище. Вот и полицейский. А вот и место преступления. The flowers are still fresh. This is a somewhat neglected and dusty hat. The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. We're dealing with a very immoderate bloodsucker here. Bloodsucker. An expensive hat with a few grey hairs stuck to the brim. Someone tore their trousers here. The blade is bent from the impact. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Looks like a set of surgical instruments. One is missing. The label is illegible. Ну, подними его. It's not very polite to just drop in on someone unannounced. Nicely roasted. Psilocybin mushrooms. These are powerful hallucinogens.
I wonder how even the most destitute always somehow manage to scrape together enough for a drink. Загадка всего человечества. Do we have any marshmallows? Marshmallows. Он же другой Do we спросил. have any marshmallows? Ты взял с собой маршмеллоу? Do we have any marshmallows? Marshmallows. Marshmallows. Вот что он говорит? Ты взял с собой как там где-то? Do we have any marshmallows? 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 Я бы сказал 12 маршмеллоу. 12 зефирок, он говорит. Do we have any marshmallows? Do we have any marshmallows? Или мой лорд. 12, мой лорд. Do you have any marshmallows? Do we have any marshmallows? Do you have any marshmallows? Ты взял с собой? Нет. Do we have any? Do you have это ты взял. Any marshmallows это просто marshmallows. Any это типа артикль, да, какой-нибудь? Или вспомогательное слово. Окей. Any это вы. Все, я уже потерялся. Any дефис это слово. А как оно переводится? Do we? Минус 4 и минус 6. Вот, есть 4. Шести нет. Здесь 4. Вот здесь это мы просто прибавляем, да? Получаем 4. А здесь мы, смотри, мы делаем его отрицательным. И понижаем 2 раза. Давай так. А, должно быть минус 4. Что получается? Ну, вряд ли они молились. Он бухал, допустим. Это доставал хирургическую херню. Мы его не знаем. Шляпа. Никто ничего не писал. Смотритель кладбища, преподаватель медицинского университета. Я ужинал, когда Джонни пришел раскапывать чью-то могилу. С ним был еще кто-то. Я слегка прикорнул, потом просыпаюсь, тут какая-то чертовщина творится. Крики, вой, молнии сверкают, только грома нет. Я вылез посмотреть, что за дела, увидел, что репортера Леонардо, или как его там, он сказал, что вампир сожрал 2 человек вместе паре ярдов от меня. Представляете, повезло, что жив остался. У меня нюх на сенсации, я прогулялся по кладбищу, когда увидел этого некроманта. Я не шучу. Он поднял из могилы женщину и велел ей напасть на 2 мужчин, которые стояли неподалеку. А потом некромант и женщина превратились в летучих мышей и улетели.
Слушай, ну это посложнее будет. Вот он проснулся. И это увидел. Как он выглядит? Он в шляпе и в пальто. То есть в шляпе и в пальто здесь быть человека не может. Здесь должен быть какой-то ученый. Пускай он будет. Потом на чувака в шляпе, который копал могилы, напали. Но лопатой травма головы — это смотритель кладбища. Легкая рана ноги — тупая травма головы. Это преподаватель. Но кто его огрел? Бомж под наркотиками? Слушай, а кто это мог сделать? Реально запутано. Давай еще раз прочитаем все. Тут прям что-то серьезное. Так, двое мужчин найдены мертвыми на кладбище. В разотой могиле обеих жертв не видит. На шее видны следы укоса жертвы. Смотритель кладбища и преподаватель медицинского университета. Смотритель кладбища, тупая травма головы. 2 точных прокола на шее. Сонная артерия. Преподаватель медицинского училища. Легкая рана на ноге. Тупая травма головы. 2 точных прокола. Тень минимальная. То есть, да, профессора огрели по башке явно. И у него была чистая шляпа, вот она лежит. А этому... Только кто это сделал? Если это ученый в очках умер, вот смотрите, и этот мужик в колпаке, который что-то пил, да? А бомж выглядит так, у него типа кипарик, пальто. То есть кипарик и пальто не может быть здесь, он не мог ударить его. Неужели всех ученых перебил? А зачем он их перебил? Лысый мужик.
А, в очках это фотограф. Ну, типа сенсацию искал. Это что? В очках ученый, который хотел какую-то себе сенсацию, но кто их тогда побил? Может, он под влиянием галлюцигена? Но зачем? Даже не имеет смысла. You're not even trying, Sherry. Какие мысли? Потому что у меня мыслей нет, слишком много событий, слишком мало водных. Дорогая шляпа и грязная шляпа. Я Грязная вообще шляпа. не отражаю. Грязная шляпа была у смотрителя, который копал. Дорогая шляпа была у этого мужика. Стал засыпать лол. То есть была дорогая шляпа и дешевая. Один выжил. Выжил, естественно, вот этот чувак, ученый. Но кто их мог убить? Вот, короче, дорогая шляпа падает. Его убивает преподаватель. И делает ему две... Упала шляпа. Упала на пол. И делает две дверки. Догоняет второго чувака. А, так это фотограф. Фотографу зачем это? Зачем фотограф тогда всех убил? И ничего мне больше не надо. Чтоб сенсация была, якобы всех убили вампиры. Но за вампиров-то раздул не... За вампиров-то раздул не фотограф... А, нет, фотограф, да, раздул? То есть не бомж. Какие показания у бомжа? Вот, репортер. Ну или зомби. Я увидел его, некромант. Я не шучу, он поднял из могилы женщину и велел ей напасть на двух мужчин, которые стояли неподалеку. Потом некромант и женщина превратились в летучих мышей. Показания бродяги. Так, я слегка прикорнул, просыпаюсь, тут какая-то чертовщина, крики, вой. Я вылез Вот, посмотреть. пожалуйста. Он сказал, что вампир сожрал 2 человек. Но он, видишь, он мог не прикорнуть, он наелся грибов и мог сам это все сделать. Ну тогда его бы фотограф спалил. У нас получается 2 подозреваемых. Это бомж. И фотограф. Да, а этот лысый это кто? Все понятно. Тут еще лысый, видишь, есть. Вот это репортер. А это, видимо, кто-то лысый.
этот чувак что несет цветы? Это вот лысый как раз. А лысый это подозреваемый. Брат недавно скончавшийся Камилы. Мы пытались разгрузить его, но он не так просто. Соседи видели, как он вышел из дома, чтобы отнести цветы сестре, и отвернулся в рассвете усталый и грязный. Дубильщик. Так, если подозреваемый у нас лысый, здесь мы везде ставим лысого. Он просто увидел, что труп его сестры копают непонятно кто, напал на них, забрал инструмент, чтобы сделать им эти отверстия. You're not even trying, Sherry. Concentrate. А мог это отверстие сделать репортер, чтобы сделать из этого сенсацию. То есть лысый всех убил, а репортер закончил это дело. Уже после, да. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Подожди, тут репортер должен быть. Репортер же забрал инструмент. О, The brother of the deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. So we have 2 murders and 2 murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running around. Да, блин. Классно так разгадывать, да, ведь? Мы же логикой к этому пришли. Догадались, что все-таки один убил, а второй проткнул. Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? Eh? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Скраб. Прослежу Don't это let me скраб. stop you. Типа подписывайтесь. Так, ну у нас задания кончились якобы, да? А, еще одно. Ну, раз уж взялись, то надо заканчивать. Все равно это не так сложно. Хотя с каждым разом. Он сказал. А я что-то пропустил. Я очень внимательный человек. Так, 4 человека были задержаны за кражу, порчу имущества, непристойное поведение. Среди задержанных 3 женщины в мантиях, масках животных и священников. Подозреваемый выдвинут за обвинение в краже забоя козла в развалинах лесу и западу кладбища. Они несут соответственное наказание за злодейство. Дело приложено показания всех участников. Потерпевший. Пушочек был моим самым любимым козлом, замечательным осеменителем. Он кидался на все красное, но в основном был ласков, как котенок.
Ага, тут все друг на друга перекидывают. Мне и так 3 любовника хватит. Льву было велено, украл птица. Смотри, птица говорит, что лев должен украсть. Лев говорит, что птица должна была. Ну-ка, пойдем, это интересно. Тут прям прикольненько, да? Видимо, в развалинах в лесу, да? Да, в развалинах в лесу. Все, погнали, посмотрим. Смотри, как туда бежать далеко. Развалины в лесу. А надо узнать, кто именно украл козла. Убийства не было, самое интересное. Просто надо догадаться. Это такие загадки на логику, да? Голиаф. Голиаф — это слон, которого я поймал. Здравствуйте, мистер офицер. Века The номер hoof 1. prints end in deep furrows. The animal was resisting. What a waste. Винишко разлили. Ну что тебя жаль, Ватсон? My gut tells me some dark magic happened here. Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Ну так рассмотри ближе. Тут прятался священник. The priest said that he came here to stop the ritual. Did you really, Father? Так, а что она тут ладонью делала? Someone Споткнулась об stumbled on a камень. stone and fell to the ground. Споткнулась об камень. Одна споткнулась об камень. The robe is soaked with wine. Здесь они споили священника, да? А козла-то что, убили в итоге, что ли? О, бедолага. Жаль. Нифига не побехи, блин. The goat was torn to pieces. Ugh. Savagery. Это же кости еще сломать надо, блин, ребра эти. Бедолага. Вот звезды, блин. Без буквы З. Акральная атака, так. Множество следов происходит. Висячий на кусте, блин. Обязан вокруг колонн толстая. Так, упала кто? Маски зеленого быка. Упала в маске зеленого быка. На боку у женщины в маске красного льва виден большой синяк. Я из этого козла разбила амфору с дорогим вином. Он точно бешеный. Зря птица украла это отвратительное животное. То есть птица украла. Танцуя мы заметили, что кто-то садится из кустов. Это был священник. Когда козла остановил напоить его, что до козла льву было велено привести его в развалины.
Ну смотри, на боку у женщины в маске виден большой синяк. Скорее всего, этот синяк поставил козел. То, что он сопротивлялся и брыкался. Чокнутые. Напоихи. Так, напоила его кто? Птица приказала. Та, что упала, связала меня, а другая в маске льва силой напоила вином. Маска льва. Это лев, что ли, с рогами? А, ну вот, лев ее отпаивает. Его. А та, что упала, связала. Потому что птица упала. Птица упала. Схватила его птица. Короче, птица и лев его поили, и он не знает, где был козел. А козла привела, получается... Козла привела в маске быка. Я вывихнула лыжку, когда танцевала. Она врет. То, что вывихнула, ну, упала. Но она бы хромает, потому что ее ударили, да? А кто говорит, что мы амфору разбили? Я из-за этого козла разбил амфору с дорогим вином. Это лев. Она разбила амфору с дорогим вином. Но лев же и отпаивал. Как тогда так получается? Непонятно. Типа вот священник притащил козла. Притащил бык. Ну допустим, давай так проверим. You're not even trying, Sherry. Зараза. Concentrate. Если лев поел, и птица держала. Приказала птица. Приказать-то А ты мне приказала. так сделал. Нет, его схватила птица со второй. Связать. Смотри, он говорит. Потом одна из женщин запнулась и упала. Я вскрикнул, меня заметили. Та, что упала, связала меня, а другая в маске льва силой напоила вином. Та, что упала, связала. Упала птица. Так это другая сцена. Птица приказала. Сначала они схватили, а потом связывали. Да, да, да. You're not even trying, Sherry. Так, давай. Concentrate. Птица приказала, они схватили. Потом птица со львом его напоили. В это время бык тащил. Тогда здесь получается бык уронил амфору.
Или упала все-таки не птица? Танцуем и заметили кого-то среди головы. Я был священник, я приказал остальным напоить его. Там про Амафру четко сказано. Ну, да, что лев уронил. Ой, то есть бык. Где там? Лев. Вот, лев уронил. Из-за этого козла я разбил амфору с дорогим вином. Зря птица украла его. Птица тащит быка изначально. Ну, короче, лев уронил. Зря птица украла его. Ну, видишь, что не сходится? То, что когда его птица со львом поили, после этого только козел появился по словам священника. Не знаю, где была третья женщина, но когда эти двое прекратили меня мучить, появился козел. You're not even trying, Видишь, не Sherry. подходит. Concentrate. Не подходит. Не подходит то, что у льва амфора разлилась, а птица тащила. Так и есть. Одна женщина запнулась, упала. Та, что упала, Все связала меня. подходит. Ну, только что же он сказал, что не подошло. Самую последнюю сцену посмотри. У Какая алтаря. Что? Что посмотреть у алтаря? А тут не меняется. Да, там не меняется. Там они все втроем. То есть финал-то один. Потом одна из женщин запнулась, упала. Я вскрикнул, меня заметили. Та, что упала, связала меня, а другая в маске 2 силы напоила вином. Ну, может, все-таки бык упала, вывихнула лодыжку. А ну тащила изначально бык. Ну, так я так и делал. Потому что тут птица со львом. Раз ее не было. Да, так я так и сказал. Просто птица украла, но тащила, допустим, бык. Потому что птицы со львом надпаивали. Но тогда у льва вот не сходится то, что амфора упала. И еще раз, вывернула лодыжку не птица, пока танцевала. А бык. Вот сейчас попробуй. Я могла украсть козла, я вывихнула лодыжку, когда танцевала. Козла привел священник. Но она может врать во всем, да. Что случилось? You're not even Нет, тоже не trying, подходит. Sherry. Concentrate. Просто кто-то из них врет. И, допустим, бык говорит, что священник привел. И она может наврать, что вывихнула лодыжку, когда танцевала. У льва виден большой синяк. Это вот он ее стукнул, и она уронила амфору. Та, что упала, связала меня. Другая воскресила сильно напоила вином. Я приказал остальным напоить его. Видишь, получается, она его не связывала, она остальным приказала споить.
И тогда получается, что та, что упала, это бык. Смотри. Та, что упала, это бык. Птица приказала его схватить, но птицы здесь не было. Тут был бык. И тогда, в это время, птица привела козла. Видал? Ты видал? They're drinking and dancing when suddenly they hear a noise from the bushes. Просто один из них обманывает. Their ritual seems to be working. There's a man they can get drunk already. While two of them are busy with the priest, the third one leaves. Зря She птица is the украла one его. who stole the goat and brought it to the ritual. The poor animal smells trouble and charges at the drunken woman with the amphora. Still, he couldn't break free, and at the end was brutally torn apart and eaten alive. Well, they attracted the attention of men. The police, at least. Три женщины проводили ритуал. Когда женщина в маске быка споткнулась и упала, священника заметили. Его привязали к колонне, принялись поить вином. Пока две женщины были заняты, третья в маске птицы отправилась за козлом. Заметив женщину в маске красного льва, козел на нее набросился. То, что он на красное бросается. Кстати, да, про красное тут ничего не было. Зеленый быка, красный лев, да. Тоже подсказка. Так, тем не менее, ритуал завершился тем, что женщины съели козла заживо. А загадка была в чем? Надо было узнать, кто украл козла. Mr. Holmes, I have great news. Our recent accomplishments have earned me a promotion. Sergeant Stark. It has a nice ring to it, hasn't it? Нашим достижением. Давай, поздравляю. Please accept my congratulations, Sergeant. Your part in solving those cases was invaluable. Come, Mr. Holmes. Your part was just as important. Not without my guidance, of course, but you did an excellent job. Anyway, I'll be moving back to the office space. My days at this blasted desk are almost over. I won't be scapegoated now. Good for you, I suppose. Speaking of scapegoats, I've solved the last case on the board. The goat was stolen by the lady in the blackbird mask. As if that makes any difference, judging by the atrocity I witnessed at the crime scene. Yes, I heard about that one. The things women get up to these days. Ugh. Well, I'm glad to have been of service. Now I have other matters to attend to. Mr. Holmes, if I may be so bold as to make one last request. Да ладно. You remember that I told you that our chief inspector has been missing for a few months now? My current task is to establish his fate. I've tried to make sense of his last case, but it's a convoluted mess. I would really appreciate your help. Why don't you do it yourself? I'm sure there's nothing in that case a police sergeant can't handle. You're simply much better at it than me. There, I said it. I won't argue with that, although much better is still an understatement. Fine, you have me intrigued. Thank you awfully, Mr. Holmes. Tell me everything you know. I don't know much. Just that it's connected to a gang called the Hive. Placido has been after their leader, the Hive Master, for years. But otherwise, I can't make head nor tail of it. Here, take the key to Placido's office. You might find some leads in there. So is it Chief Inspector Placido who has vanished? From what I've gathered, he was a good detective. Ain't that the truth? He was solving cases like shelling peas. Without him, things have gone downhill. He was a crotchety sort, always grumbling, fussing, taking his snuff by the handful, but I, for one, miss the old boy. Very well. I'll see what I can find out. One thing is certain. It's a dangerous business. Be careful, Mr. Holmes. Плохушие эти переводчики. I
can almost picture you as an inspector, Sherlock. You'd lie on his sofa all day and still solve more cases and arrested the police. Что там не так перевели? This must have been an award for long and faithful service. A box of snuff. Strong stuff. Название задания этого прочитай. Files are gone, that's odd. Hive Master. Crime lords just love catchy monikers. Hive Master. Hive Master это пчеловод. Hive. А Hive это что, пчела? Улей. Улей. Вроде. Ого. Now that is odd, to say the least. Как странно, и сервер лист? Я думал, Стрэндж скажет. Хайф, улей. This is a defice to say at least. Это странно, дефис, если можно так сказать. От. This от. А дефис странно или типа того. Самое тупое, что я когда читал, как получить ачивки, я знаю, чем кончится это задание. Похоже, это сметки полоседа пчеловоде. На последней странице есть запись. Патриция Челла. Шахтерский предел. Перестрелка была в том же году, в том же районе. Неужели все это время прятался мне под нос? Let's take the ear, Sherry. It'll bring us luck. You'll see. Good lord, you can't be serious. Я должен забрать ухо из кабинета под силу, не знаю, разумно ли это. Nice. Always play it by ear, pal. Потому что
постоянно с Ватсоном снова делать. Так, ну да, тогда в архив надо идти. В городских архивах. То есть это надо в ратушу идти? Или здесь можно поискать? Так, по 30 челов в городских архивах упоминается шахтерский предел. Да, здесь даже года нету, так что это на, видимо, в ратушу идти. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Нашел. Это коммерческая организация, зарегистрирована в 1977 году, заявление прекращения деятельности в 80-м. На имя зарегистрирован следующий собственный: склад в шахтерском пределе, перегорный завод, особняк продан, завод закрыт, склад выставлен на продажу. То есть остался один склад, надо его посетить. Шахтерский продал. У моста. У какого моста? Вот этого, что ли? Да, Клей-стрит. Это вот здесь. Получается, где-то тут. Естественно, у меня там нету точек респауна. Кирилл, ты тут? Сейчас тебе покажу. То, что я обнаружил в ходе поисков. Знаете. The world's clothes. One man's trash is another man's furniture. Take a look. Maybe something will catch your eye. Смотри. Из затопленного города. Это вот как раз про Ктулху игра, которая Sinking City. И от этих же разработчиков. Я думаю, надо брать. Holy fuck. I hope you like what you bought.
Прикольно, да? Это тоже отсылка просто к другим играм этих разработчиков. Вот она у меня как раз куплена, я в нее тоже хочу поиграть. Она продавалась совместно с этим Шерлоком. Музыка новая. Clearing out on Hive Master's orders. Cornelius said he knows what he looks like, but he's full of it. Зараза. Clearing out on Hive Master. А, я хотел про дирижабль еще что-то почитать в архивах найти. Зараза. Clearing out on Hive Master. Так, свидетель умирает. Такого не было. Не было. Не было. Так. Вот так. Представители члены банды не знают, как выглядит их главарь. Похоже, они ни разу его не видели в лицо. There are some chaps inside, and they're armed. Be careful, Sherry. А что, может, когда не на рожон идти, а переодеться можно как-то в банду? Ну давай, тут в принципе несложные перестрелки. Под музычку. This is Hive territory. Shooting, boys. Вы имеете право, согласен. Don't bother moving. You've lost. Dodge this! I will end you. You're dead. Overcome him, don't. Да не этого. I'm coming. Don't cry. The snuff's ready. Excuse me. Excuse me. Я зайду в вашу текстуру. Too simple. Give him the pepper snuff. Pepper snuff. Ну, где они? А, блин. I'm coming for you. The snuff's ready. Dodge this! Don't bother moving. You've lost.
No more crime for you until next month. Никаких преступлений для вас до следующего месяца. Eat lead. I'm coming for you. Don't cry. Give him the pepper snuff. I'm coming. No more crime for you until next month. Just die. Don't bother moving. You've lost. Да. Плюс 9 монет всего. Несравненно. Так, я отсюда зашел. Стоит тоже улей нарисован. Буржуйчик. Someone's been burning papers, I see. Everything knits together. Все связано. Это игра слов, типа. Smells of burnt paper. Just another day in a smuggler's office. What a convenient way to pull the wool over the eyes of the customs house. Да капец, когда ящик когда ящик с этими вязаниями весит как грузовик, блин, конечно, никто же не догадается. Минус 8 и 10. Минус 8. Как получить минус 8? И при этом получить еще 10.
Давай так, да? Начнем с этого. Сначала их умножаем на 2, это будет 6. Этот умножаем на 2 будет 8. Так, 3 минус 2. Нет, херня. Так, а если 3 на 2? 12. Тоже не канает. А этот мы меняем, если... О, видал? Правильно взял. Побрать и плюс в минус. Так, да. Так, так. Incorrect. Не in, а this correct. Так, сожги документы, подготовь пассику, беру на себя. Надо пораспрашивать у людей. Расспрашивать у людей. А у кого пораспрашивать? Smells of burnt paper. Just another day in a smuggler's office. А, я же восстановил бумагу, что она говорит. Пассику беру на себя. Сожги документы, подготовь товар, пассику беру на себя. Это последняя поставка. Если ты с нами, тебя посылается, если нет, беру на себя. Не у кого спросить. Еще одну дверь даже не попробуешь. Какую? Да тут нет, тут все закрыты, они чисто для Ты ботов. дошел до нее, но не толкнул же. Какую? Здесь? Не, здесь линейная игра. Кстати, смотри, вода тут прикольно, да? Наверху. Наверху? Пропустил что-то? Не видел. Вот это? А не, я в нее сразу уткнулся же. Они же обозначаются этими белыми точечками. Если нету точки, то я даже не подхожу. Хотя ладно, вру. Не все они обозначаются белыми точками. Так, пассику беру на себя. Все, погодь. Надо сбегать. Что-то прижало прям.
Блин, надо из дома что ли выйти. Так, а пасеку беру на себя, дальше что делать? Excuse me, just one question. A gentleman deserves an helping hand. Как все легко? Уиггин-стрит. Там горы какие-то еще, смотри. It looks as though someone or something has escaped. A statue of a buckled cage inside a city full of criminals. Let's take a closer look, Sherry. Серьезно, еще одно задание? It used to contain a silver statue of a miner's canary. They were often used by miners to detect fire damp. For the ones who gave their lives in the silver mines, for the safety and prosperity of Miners' End, 1830. The lattice work was bent a long time ago. A gloomy picture, but quite poetic. A symbol of safety and prosperity has vanished from Miners' End, and now only the cage is left to remind the residents of their past glory. The canary was stolen a long time ago. There's no hope in finding it now, but perhaps someone might know at least something about it. We should ask the people around here. Это окей, а пасека-то где? К западу. Запад это вест, ну все, мне туда надо бежать. Sir, I'm looking for a man who goes by the name of Hive Master. Вот так вот просто. Одежда не крошки для быка, руки покрыты на пчел, уходят, жить винил, ухаживать за пасекой, праздник, наверное, старика, он скрывает отсутствие уха, с собой револьвер, пласида, владелец пасеки, кто иной, как пчель, известный пчеловод, похоже, на этот раз для старшего инспектора все кончилось плохо, пласида мертв. Либо это и есть пласида, хмурый мрачный мужчина, одежда не крошки для быка, руки скрыты, покрыты следами, кожа он уже давно ухаживает за пасекой. Как старший инспектор, благодаря знающей репутации пчеловода, люди держатся от пасеки подальше. Chief Inspector Placido. And what makes you think that? Why, your missing ear, amongst other things. You need a larger hat. I've been investigating your last case on behalf of Sergeant Stark. Now I think I understand what happened to the Hive Master.
Humor me. Hype-master. You invented him. An imaginary nemesis to whom you attributed real crimes. What? Why would anyone make up an imaginary... anyone? No. I killed this swine. As simple as that. But why? Everyone deserves a trial. Wasn't my choice. He and his thugs attacked me when I went to arrest them. It was a kill or be killed kind of situation. Turned out for the best, though. With his cronies dead, not a soul knows what the Hive Master looks like. His own gang, scared stiff of him. So you assumed his place to dismantle this criminal enterprise from within? Damn right I did. And after I'm Damn done, right. I'm not planning to go back. I've had enough of this rotten nest of corruption. But it just won't leave me alone, will it? First, they dismiss my retirement requests, and now they send a sleuth after me. It's not like that. I tell you what it's like, son. This is not the first case you've worked on for Stark, huh? That amateur promoted to a sergeant for his merits? I don't think so. You're not an officer. But from what I can see, you are much brighter than the lot of them. So what's your stake in this? You some sort of consulting detective? Yes. I suppose you could call me that. My name is Sherlock Holmes, at your service. Then do me a service, And your service. Mr. Holmes. Drop this case and don't tell anyone you saw me here. Let me enjoy my retirement in peace. I have to ask, why are you so fascinated with beekeeping? I just want a quiet life, away from the hustle and bustle. Watching the little workers like I once watched the criminal world of Cortona. Yes, it suits me just fine. I have your ear. What the hell? Give it to me now. All right, but let's make it a fair exchange, shall we? А зачем мне его револьвер и тем более зачем мне его улья? Ульев. Так, погоди, кто-то написал. I want a few beehives in return. I have space in my garden. Who knows? Perhaps someday I might try my hand at beekeeping too. Deal. Now go. I'll consider your request, sir. Either way, I must talk to Sergeant Stark. Tell him I died a hero. Or a coward, I don't care. As long as they leave me alone. Really, Sherry? Beehives? How old are you? 130? Unbelievable. Ну а зачем мне уши? Почему не револьвер? Я тоже не понял. Да не, он бы не отдал револьвер, это же за выслугу лет, и как-то зачем он мне тоже? У меня есть свой прикольный. Я думал, ты уже ушел. Sergeant Stark's back at his desk. Across from the Chief Inspector's office. Ага. Ну, я тоже предполагала, что он не отдаст. Any news, Mr. Holmes? Chief Inspector Placido can be presumed dead. I was unable to find his body, but the evidence is unequivocal. He's gone. I suppose I expected Прикольно as быть much.
But still, it doesn't make it any easier. Placido was a good man. You would have liked him if you'd met him. Yes, it's a pity. I'm sure I would. In any case, no matter how bad, the truth is better than uncertainty. Please, take this as a token of gratitude. You've done us all a great service. Thanks again for your help. Good luck, Mr. Holmes. 30 монет? Да ты издеваешься, что ли? Это что за награда такая, блин? Ё-моё. Я полежал и вернулся. Ага. Тут есть ачивка, называется... Как стриму сыпляет, это жесть. Да, я верю. Я слушал все равно. А, ты на английском слушал. Да, я полежал минут 5 буквально. А, убейте 5 врагов, убейте 15 врагов, еще есть ачивка. Ну, там буду зачищать логово, буду убивать. Ой, что за с мужиком такое? Да, конечно, стрим это на фоне надо смотреть. Что там? Ты же не играешь, это как фильм. Тем более, не такой уж и продуманный. Что, большинство времени я бегаю, просто что-то тыкаю. Вот с Канарейкой теперь мне интересно, что случилось. Исследование, история кордона, кормушка для птиц. Это была скульптура в виде серебряной канарейки, частиц. Надо Мне вот... все стримы усыпляют, к слову. Да я вообще стримы не смотрю. Я только стримлю. Но есть такие, под которые очень хорошо спать. Нет, я вру, я смотрел пару стримов, да. There is no amount of money that would make me talk. А что ты такой дерзкий? Понятно. Короче... Да, я смотрел стримы тоже. Я их по вечерам смотрю, поэтому сразу спать хочется. Ой, у меня новый скин. Смотри, Адидас. Пацанчик Джон, держитесь своих братишек. Давай его выберем. Смешно будет. Его теперь везде видно будет. Сочувствуешь. Is this familiar to you? I'll tell you what I know, mate. Да, прикинь, надо было переодеться, чтобы рассказали. Серебряные коренореки, это когда-то район процветал, но все закончилось, когда серебряные крепости инвесторы потеряли интерес к добыче руды. Многие люди остались без работы и средств существования. Символом достатка и безопасности коренерек превратилось в напоминание о утрате. Говорят, что в пабе «Цветы добра» часто рассказывают местные предания. Без переулка 7 частей Ластрит Роуд. Я думаю, нам нужно посетить этот бар на Ластрит Роуд. Вот где-то здесь, да? Давайте. Ну давай пешком до туда пробежимся, как раз еще что-нибудь интересное найдем. О, сидит. Don't look at me. I'm not in charge of the investigation. Do you know anything about this? I can't tell you because I don't know. Because no. Ну тут прикольно, вот мне вот этот свет нравится. Была бы такая игра еще. Не знаю, типа ММО какой-нибудь. Или RPG. Это было круто. Ну смотри, это прикольно. Просто так вот не скажешь, как будто это типа квест. Это больше как какая-нибудь AAA игра. Типа GTA-шки, мафии. А так игра получается похожа на самом деле на
Лос-Анджелес, Нуар, Рокстара. Вообще классная игра. Это как раз РПГ. Да как это можно назвать? По виду? Да, но не по структуре. Да, на готику похоже, только прокачки нету персонажа. Точно. Типа какая-нибудь от третьего лица готика была бы. Города прорисованные, продуманные, но квестов много. Это что-то значит, наверное. Типа ходишь, квесты находишь сам. Вон крыса пробежала. Так, здесь ателье Гимбала. Мне где-то здесь надо идти, да? Тут я видел, что Аладдин играл. Ну что? У меня, кстати, есть игра, вот, которую я тебе говорил, у меня несколько секретных игр, которые я тебе не озвучивал. Говорю, надо группу в телеге сделать. У меня одна из них это РПГ, причем очень старая. Я вообще офигел, что на PlayStation есть эта игра, потому что игра 2009, наверное, года, это еще за 100 лет до выхода 4-й плойки. Вот. И я на Авито даже не нашел этой игры вообще. То есть в России, видимо, никто не продает их. Может. Ну и, короче, я ее купил, и это, так скажем, игра, в которую я бы хотел поиграть. Вот в чем прикол, что это прям такая для меня с воспоминаниями игра, так скажем. Пап, цветы добра находятся в северной части. Находится у переулка в северной части. Короче, есть у меня одна РПГшка на привете. Конкретная РПГшка. Старенькая. Extra! Extra! The hive gets stung! A substantial police sting targeting the hideouts of the Hive Crime Syndicate! Read all about the cheapest... Thank you. Северной части. Deliverance. Ну, это прям очень тяжелая игра. Я тоже в нее. Наверное, тебе будет интересно. Не, я ее хотел поиграть еще, когда она типа анонсировалась, когда она должна была выйти. Но руки так и не дошли, да, она тоже такая размеренная, медленная. А там у меня как раз Apex и Herapex появились. Уже не хочется в такую медленную игру играть. I'm telling you, Sherry, someone's been spying on us for at least half an hour. I've learned to trust my gut on such things. Блин, ты слышал? Серьезно? Ну кто за нами следит? I'm telling you, Sherry, someone's been spying on us for at least half an hour. I've learned to trust my gut on such things. Ну смотри, вот это, да, чисто РПГ. Вот меч на спину поставь. Это просто РПГ. Красиво. Так. Мне нужен пап найти. Цветы добра. Пап. Цветы добра. Он на севере, поэтому, а я пошел на юг. Вот смотри, да? Ну, прикольная игра. И долгая, блин. Потому что я тут одного Шерлока покупал. Я его прошел за 4 часа. А, я здесь, кстати, был. Здесь уже было какое-то задание. Где этот пап, блин? А, ну вот, то, что рынок, да, здесь был. А, ну вот, flowers, good. My grandma, God bless her, had known the man who was doomed us all.
пабе «Цветы добра» мы узнали о человеке, который потерял семью в результате несчастного случая у рудников. Он так и не сумел смириться с потерей, обезумев вскоре, он украл канарейку, выбросил ее в море и покинул остров. Кто-то говорит, что вскоре после этого он наложил на себя руки, с той поры шахтерской пределе не осталось безопасности. The thief died in grief. A poetic story for such an unpoetic place. Safety is gone, and tears take the rest. Ну, смотри, теперь он не сливается с местными, и поэтому видно, что он вытворяет. Ну да, в натуре, вот чем не РПГ, да? Там что-то кушают, играют. Согласен, это РПГ с прокачки. Даже не поспорим. Хотя, казалось бы, да? Это не РПГ, просто выглядит моментами. Ну, Чисто внешне. я понял, я про это же и Но сказал. я люблю вид сверху. Смотри, я 6 часов играю, я даже до сюжетной миссии не пошел. Сколько тут всего? Если вы понимаете, о чем я. Да, понимаем. Я об этом сразу подумал, чтобы пошутить. Так, ну чё, сделаем паузу, может, тогда? Я хоть в магазин схожу. 6 часов 20 минут. Или еще 6 часов поиграем. Да, ППЦ. Я теперь спать хочу. Вот, пригоняй в гости, раз хочешь спать. Ну, я имею в виду выйти на улицу проветриться. Поспать. Да, можешь поспать. Да, уже ночь почти, лол. Да у тебя и в 4 часа вечера, когда я тебя приглашал, тебе было уже поздно, блин. Тебе в 10 утра только получается прийти, но ты в 10 утра спишь. Слушай, хорошая отмазка. Спать до 5, чтобы потом в 6 говорить, так уже поздно. Типа и не докопаешься ведь, да? Типа, ну да, поздно. Ладно, не приходи. Естественно. Понятно, я раскрыл твой заговор. Видишь, в Шерлока переиграл. Блин, сколько еще тут расследовать-то? Ну вот, короче, предлагаю вернуться потом сразу к сюжетной, чтобы интерес не пропадал к сюжету. Потому что все равно дополнение, ну, дополнительное задание — это дополнительное задание. А там что-то серьезное прям, судя по гардеробу. Что-то прям интересное должно быть. Да? Давай, полчасика перерыва и погнали. Пока я делаю паузу. Ты что-то пишешь или я выключаю стрим? Не пишу. Ну и не пиши. Все, через полчаса я вернусь. Ни один фиг не во что играть.
Ну, точнее, есть во что на эту игру пройти. У меня еще Хогвартс, как минимум, установлен. Call of Duty на английском. Можем с тобой раздуть, чисто переводить все, что они говорят, потому что я там перевожу, но ровно половину. Вот. Потом есть 2 секретных проекта, которые я бы тоже поиграл. Sinking Island, вот от создателя этого Шерлока. Но я думаю, что я в него после Шерлока не буду играть, потому что там, скорее всего, все похоже. Ладно.